Today's discussion is related to hyperthyroidism. Hyperthyroidism is the today's first, and the menu is incidence of hyperthyroidism, types of hyperthyroidism, etiologic basis of hyperthyroidism, clinical manifestations of hyperthyroidism, management of hyperthyroidism, complications of hyperthyroidism, and management of complications of thyroid therapy. First is hyperthyroidism. Menu is already discussed. Hyperthyroidism is a condition characterized by an elevation in the concentration of serum levels of thyroid hormones with suppression or normal or increased TSH concentration. The classical biochemical features of hyperthyroidism is elevation of the serum concentration of thyroid hormones, that is T4 and T3, producing a hypercatabolic or hypermetabolic state. What is thyrotoxicosis? The clinical manifestations or consequences of elevated levels of thyroid hormone, which is known as thyrotoxicosis. So hyperthyroidism and thyrotoxicosis are not synonym. The biochemical derangement is hyperthyroidism. The clinical consequences or manifestations are known as thyrotoxicosis. Already told, the term thyrotoxicosis refers to the physiological impact or a clinical syndrome or hypermetabolic state result from an excess circulating levels of T3 and T4 or both. And the common causes of hyperthyroidism are thyroiditis, excessive iodine intake, Graves' disease, medications, and thyroid nodules. Graves' disease is the most common cause of thyrotoxicosis and accounts for about 50 to 60% cases of all hyperthyroidism or thyrotoxicosis. The risk factors are gender, history, age, smoking, trauma to the thyroid gland, and the family history, as well as major stress, both psychological as well as physical. Now, causes of hyperthyroidism. Hyperthyroidism के दो ब्रॉड कैटेगरी के भाग पढ़ा जाए, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म and secondary hyperthyroidism. That means derangement at the level of the thyroid gland, which is known as primary hyperthyroidism, and derangement above the level, that is at the level of the pituitary or hypothalamus, which is known as secondary hyperthyroidism. The causes of primary hyperthyroidism. Most common cause is Graves' disease. Then toxic multinodular goiter, toxic adenoma. Then come functioning thyroid carcinoma metastasis, activating mutation of the thyroid receptor. And lastly, stroma over EI. Certain drugs, likely iodine excess, may produce hyperthyroidism through a mechanism known as Jod-Basedow phenomenon. Thyrotoxicosis without hyperthyroidism, the second category. Examples: transient thyroiditis, silent thyroiditis, and drugs like amiodarone,
irradiation, or infarction of an thyroid adenoma. Lastly, ingestion of excess thyroid hormone, also known as thyrotoxicosis factitia. The causes of secondary hyperthyroidism is TSH secreting pituitary adenoma, thyroid hormone resistance syndrome, or chorionic gonadotropin releasing or secreting tumors or neoplasm, and lastly, gestational thyrotoxicosis. Symptoms, that means symptoms and signs, that is the clinical consequences or manifestations. Start from the hands. Warm, moist hand. There may be presence of thyroid acropachy with digital clubbing, large bounding pulse, tachycardia, systolic hypertension, and white pulse pressure. Then dry, thin, rough skin. Heat intolerance, with fine, brittle hair, and diffuse loss of hair leading to diffuse alopecia. Then the central nervous system, impairment of concentration, nervousness, irritability, anxiety, dysphoria, insomnia, fine tremor of the hands or fingers. In the neck, there is diffuse enlargement of thyroid gland, which is soft to firm consistency, symmetrical, with or without the presence of a buoy or thrill. There is best heart at the anterolateral or inferolateral aspect of the thyroid gland. Then the respiratory system, shortness of breath due to fatigue, due to fatigability of the respiratory muscles. Then comes the cardiovascular system. Again, tachyarrhythmia in the form of supraventricular arrhythmia. Most common is atrial fibrillation. After the age of 50 years, atrial fibrillation is the most common arrhythmic findings in a patient suffering from thyrotoxicosis. And thyrotoxicosis may worsen or precipitate congestive heart failure or angina or development of infarct in a subject with pre-existing heart disease. Then GIT motility and transit time is increased, leading to diarrheal illness or diarrhea, in spite of increased appetite. Weight loss is a feature, but in about 5% cases of hyperthyroidism, weight gain is found due to increased appetite and ingestion of food. Weight loss is classical, but weight gain occurs only in 5% of cases. Then comes the fingernails. It is the clubbing, already told, brittle nails, and muscles. Muscle weakness, wasting, and proximal myopathy, exertion of the deep tendon reflexes. And genitourinary, loss of libido, impotence, as well as in case of female oligomenorrhea or amenorrhea, or inability to conceive. Or जो बात पड़े থাকলো, central nervous system, peripheral nervous system, acropachy, eye signs. Eye signs is much more important. Virtually a classical triad of Graves' ophthalmopathy
এখন কিন্তু গ্রেভস অপথ্যালমোপ্যাথি বলা হয় না, কারণ গ্রেভস ডিজিজ ছাড়াও অপথ্যালমোপ্যাথি পাওয়া যেতে পারে। সেজন্য নিউ টার্মিনোলজি হচ্ছে থাইরয়েড অ্যাসোসিয়েটেড অপথ্যালমোপ্যাথি অ্যান্ড থাইরয়েড অ্যাক্রোপ্যাথি অ্যান্ড থাইরয়েড ডার্মোপ্যাথি। এই তিনটেকে হাইলাইট করা উচিত, কিন্তু থাইরয়েড অ্যাক্রোপ্যাথি এবং থাইরয়েড ডার্মোপ্যাথি ভার্চুয়ালি আজকাল দেখা যায় না ডিউ টু ইমপ্রুভমেন্ট ইন দ্য ফিল্ড অফ treatment or therapy. Now, what are the eye signs? Eye signs include lid retraction, lid lag, proptosis, periorbital edema, scleral injection, chemosis, and absence of wriggling on the forehead and infrequent blinking, lid lag, lid retraction, proptosis or exophthalmos, chemosis, scleral injection, periorbital edema, infrequent blinking, and lastly the staring look. This is the eye signs. Eye signs के severity of eye signs के কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায়। ক্লাসিক্যালি যাকে বলা হয় নো স্পেক্স। নো বলতে no signs or symptoms. One means only signs, no symptoms. That means lid lag or lid retraction. Two is soft tissue involvement that is reflected by periorbital edema. Three, that is the proptosis, that is the eyeball protrusion exceeding 22 millimeter. এক্ষেত্রে একটু কন্ট্রোভার্সি আছে, কোনো কোনো টেক্সটে বলা আছে 18 millimeter, কোনো কোনো টেক্সটে বলা আছে 22 millimeter. Then extraocular muscle involvement producing diplopia. Lastly, corneal involvement, and finally sight loss. Sight loss এর কারণ হচ্ছে exposure, keratitis or corneal ulceration or damage of optic nerve at the optic foramen due to compression. So no signs or symptoms, only signs: soft tissue involvement, proptosis, extraocular muscles involvement, corneal involvement, and sight loss. Diagnosis is done by mainly clinical examination, lab assessment. Lab assessment include complete blood picture, fasting and postprandial blood glucose concentration, then the serum T3 and T4, on occasion thyroid antibodies, especially TRAB, that is thyrotropin releasing antibody or thyrotropin antibody, and sleeping pulse rate that is elevated. Second line of investigation is radioactive iodine uptake. Iodine 131 or technetium 99. And last but not the least, in certain cases, MRI or CT or USG of the orbit to assess the status of orbit and optic nerve. These are the commonly used investigations. Other investigation is dictated by the presence of associated conditions.
History and physical exam, ophthalmologic exam, ECG, lab test, thyroid function test, that is T4, TSH, and TRH stimulation test. সাধারণত TRH stimulation test common clinical practice করা হয় না। Now the most important is eye signs. এটা একটু ইলাবোরেট করা দরকার। আই সাইন্স থেকে শর্ট নোটস আসতে পারে বা শর্ট এসে টাইপ কোশ্চেন্স আসতে পারে, যেগুলো মার্কসের 10। What is proptosis and what is exophthalmos? Commonly proptosis and exophthalmos কে আমরা একই রকম অর্থে ব্যবহার করি, কিন্তু কোনো কোনো জায়গাতে বলা হয় যে proptosis এবং exophthalmos এর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বা ভেরিয়েশন আছে। যদিও পুরো ব্যাপারটা সিমেন্টিক বা একাডেমিক জাগলারি, তবুও ব্যাপারটা মেনশন করা উচিত। Proptosis means protrusion of the eyeball from the orbital cavity, and protrusion of globe is 18 mm or less is known as proptosis. কিছুক্ষণ আগে আমি যখন proptosis এর কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম, for assessment of severity of exophthalmos সেখানে কিন্তু 22 mm of mercury কথা বলা ছিল। The proptosis হচ্ছে less than 18 mm of mercury, 18 mm or less, and it is assessed by ophthalmometer. If protrusion is more than 18 mm, it is known as exophthalmos. Exophthalmos. কোনো কোনো জায়গাতে exophthalmos কে বলা হয় proptosis plus mid lag, that is the exophthalmos. নর্মাল পজিশন জানা দরকার আছে, কারণ হচ্ছে আমাকে জানতে হবে what is lid retraction, what is lid lag. Normally the upper eyelid it just touches the superior limbus, is the sclerocorneal junction, and lower lid is about 2 mm or less from the inferior limbus. What is lid lag? Upper lid displacement upwards by more than 1.5 mm. Upper lid upward displacement by more than 1.5 mm from the superior limbus. That is the scleral show or sclera show. Sclera show 1.5 mm in the upper eyeball, and scleral show or sclera show in the lower exceeding 2 mm. That means inferior limbus and lower eyelid, the distance exceeding 2 mm. This is the lid lag. Upper lid lag 1.5, lower lid lag 2 mm, and assessed by the ophthalmometer. This is the corneal reflex. Clinical suspicion of thyrotoxicosis. Go for serum TSH and T4 concentration. Normal TSH, normal FT4, nothing to be done. মিটে গেল। Normal TSH, high FT4, সেক্ষেত্রে ভাবতে হবে secondary hyperparathyroidism in the form of TH secreting pituitary adenoma or in the form of thyroid hormone resistance syndrome. Suppression of TSH, normal FT4, then check FT3. FT3 is elevated. This is the T3 thyrotoxicosis. And normally or classically, suppression of TSH, high FT4, check TSH receptor antibodies, present Graves' disease or absent, perform uptake.
diffuse uptake, Graves' disease, patchy asymmetric uptake, that means toxic multinodular goiter or toxic adenoma, reduced or no uptake, that is the thyroiditis. এক্ষেত্রে Graves' disease, toxic multinodular goiter, toxic nodule or thyroiditis. ম্যানেজমেন্টকে দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যেতে পারে। একটা হচ্ছে কন্ট্রোল অফ সিমটমস রিলেটেড টু দ্য adrenergic overactivity by means of beta blocker. আর সেকেন্ড হচ্ছে to block the synthesis and release of thyroid hormone. So drug therapy, anti-thyroid drugs কে বলা হয় থায়োনামাইডস, তার মধ্যে থাকছে কার্বিমাজল, মেথিমাজল and propylthiouracil. propylthiouracil এর একটা অ্যাডিশনাল ফিচার্স হচ্ছে it prevents peripheral conversion of T4 to T3. Adrenergic symptoms control by means of propranolol, that is dose is 20 to 40 milligram 6 hourly. That controls fine tremor, tachycardia, or may be beneficial in case of atrial fibrillation. But caveat is the existing heart failure and bronchial asthma. Indications for treatment. কাদের চিকিৎসা করব? Overt hyperthyroidism, কোনো প্রশ্ন নেই, চিকিৎসা করতে হবে। Second, subclinical hypothyroidism with TSH less than 0.1 microinternational unit per ml and age more than 65 years. Third, subclinical with TSH less than 0.1 and age less than 65 with comorbidity, especially cardiovascular disease, osteoporosis, and symptomatic. Subclinical with TSH less than 0.1 and age less than 65 years, but TRAB is still elevated. Four, subclinical with TSH 0.1 to 0.4 and age more than 64 if TRAB still elevated. And lastly, subclinical with TSH between 0.1 to 0.4, age less than 65 years with comorbidities like cardiovascular disease, osteoporosis, or symptomatic if TRAB is still elevated. First, আমি এটা বলে নিই যে অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগসগুলোর মধ্যে কার্বিমাজল, মেথিমাজল এবং প্রপিলথাইরোসিলের কথা বলা হয়েছে। কার্বিমাজলের ডোজ হচ্ছে 10 to 20 milligram 8 hourly or 12 hourly. প্রপিলথাইরোসিলের ডোজ হচ্ছে 100 to 200 milligram 6 hourly or 8 hourly. Usually total duration of therapy 12 to 18 months. And therapy should be categorized into two subsets. One, titration strategy. Second, block and replace strategy. Titration strategy মানে হচ্ছে initially high blocking dose of antithyroid drugs শুরু করা যায়, তারপর at an interval of 4 to 6 weeks or some other text 6 to 8 weeks assessment of FT4 to titrate to reduce the dose of antithyroid drugs. Because TSH is suppressed for several months even after achievement of euthyroid state. After
TSH is detectable. Both FT4 and TSH are used to monitor the response of therapy. Propyl thiourecycline একটি বৈশিষ্ট্য peripheral conversion of T4 to T3 কে inhibit করে। Second features হচ্ছে propyl thiourecycline relatively safe in the first trimester of pregnancy. Unfortunately, relapse rate is high in case of antithyroid drug therapy, and in that case, a younger subject, smoker, or large goiter, radioactive iodine should be considered in place of antithyroid drugs. এক্ষেত্রে কিন্তু জিওগ্রাফিক ভেরিয়েশন আছে ট্রিটমেন্ট স্ট্র্যাটেজিতে। কোনো কোনো কান্ট্রিতে ইউজ করা হয় অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগস অ্যাজ দ্য ফার্স্ট লাইন ড্রাগ থেরাপি, কোনো কোনো জায়গাতে ইউজ করা হয় রেডিওঅ্যাক্টিভ আয়োডিন অ্যাজ দ্য ফার্স্ট লাইন অফ থেরাপি। রেডিওঅ্যাক্টিভ আয়োডিনের কন্ট্রাইন্ডিকেশন moderate to severe degree of ophthalmopathy because radioactive iodine may exacerbate the eye signs. Radioactive iodine is contraindicated in pregnancy and breastfeeding. So keeping these two contraindications in mind, radioactive iodine may be used. Radioactive iodine may initially exacerbate or worsen the manifestations of thyroid disorders. That's why antithyroid drug should be instituted at least 1 month prior to introduction of the radioactive iodine. But 2 to 3 days antithyroid drug should be stopped. For 2 to 3 days before initiation of radioactive iodine, antithyroid drugs should be stopped, and it again be restarted after 3 to 7 days in order to worsen the thyrotoxicosis or development of thyroid storm, that is thyrotoxic crisis. Then comes the surgical therapy. Diffuse disfiguring goiter, recurrent relapse remission, or patient preference thyroidectomy may be performed. It may be total or near total. Complications are bleeding, laryngeal edema, recurrent laryngeal nerve injury, as well as hypoparathyroidism. Subclinical hypothyroidism management. Age 65 years or more, TSH concentration less than 0.1, treat. TSH 0.1 to 4, consider treating. Age less than 65 years with asymptomatic patient, প্রথম ক্ষেত্রে consideration, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে observation, that is less than 0.1 and 1 to 4. But age less than 65 years with comorbidities like heart disease, hyperthyroid syndrome, osteoporosis, postmenopausal women with no estrogen or biphosphonate therapy, treat, consider testing. এরা কিন্তু কেউ খেয়াল করেছে কিনা জানি না, ইন্ডিকেশনস ফর ম্যানেজমেন্ট অফ হাইপারথাইরয়েডিজম সেখানে ক্লিয়ারলি 1, 2, 3, 4, 5 পাঁচটা প্যারামিটারের কথা পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। সেটারই সামারি ফর্ম আর স্কিমেটিক রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে এটা, একই জিনিস। আর লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশন রেজাল্টিং ফ্রম undiagnosed, undertreated, or hyperthyroidism complicated by acute illness like stroke, cardiovascular episodes like infection, or radioactive iodine
treatment. Manifested by hyperthermia, mental confusion, somnolence, delirium, or even coma and seizures. Extreme tachycardia or cardiac arrhythmia, cardiac failure, and the prognosis is very poor. Even after successful therapy, the mortality rate is about 30%. Precipitating causes of thyroid storm: infection, trauma, thyroid surgery, non-thyroid surgery, acute illness like diabetic ketoacidosis, acute myocardial infarction, vascular accident, cardiac failure, or drug reaction. Perturbation, toxemia of pregnancy, recent use of iodinated contrast media, radioiodine therapy, and abrupt discontinuation of antithyroid medications. Clinical presentation of thyroid storm: fever or hyperthermia, central nervous system symptoms like convulsion, coma, delirium, etc. Sinus tachycardia or a variety of supraventricular arrhythmia, congestive heart failure, gastrointestinal symptoms in the form of vomiting, diarrhea, and other classical symptoms and signs of thyrotoxicosis. Again, this is the pictorial presentation. Excessive sweating, heat intolerance, increased bowel movements, tremor, nervousness, irritation, rapid heart rate, sweat loss, fatigue, decreased concentration, irregular scant, menstrual flow. Management: propranolol or beta blocker. Dose is 80 mg 6 hourly or 1 to 5 mg IV, usually 2 mg IV, depending on the situations. Then potassium iodide solution, usually potassium iodide 2 to 5 drops 6 hourly. Carbimazole 60 to 120 mg, and hydrocortisone, not dexamethasone. Hydrocortisone loading dose is 300 mg IV followed by 100 mg 8 hourly, and fluid resuscitation or replacement. Lastly, antibiotic therapy in case of infection. Supportive measures: anti-arrhythmic drugs, hyaluronamides, iodine preparation, glucocorticoids, bile acid secretant, cholestyramine. It sequestrates the thyroid hormones at the cellular level, and treatment of the underlying condition, and rarely plasmapheresis. Supportive measures: supplemental oxygen, ventilation may be required, and intravenous fluid, correct dyselectrolytemia, cardiac arrhythmia, as well as aggressive control of hyperthermia by applying ice pack. Propranolol, already told, loading dose is 60 to 80 mg every 4 hours. It may be given 2 mg IV over 10 minutes, followed by 1 to 2 mg over 10 minutes every 4 hours. It is important to avoid প্রত্যেকে তোমরা জানো asthma, COPD, PVD, or decompensated heart failure. Cardioselective beta blocker may be used like atenolol, or very short-acting beta blocker like esmolol should also be a consideration. The use of intravenous short-acting beta-1 blockers such as esmolol, quick dose triglyceride
অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যায়। Dynamites propylthiouracil loading dose 500 to 1000 milligram by oral or nasogastric route or by rectum and 250 milligram every 4 hours. যদি পাওয়া না যায় carbimazole 20 milligram every 6 hours, 1 hour after the first dose of propyluracil stable iodide, that is the 5 drops every 6 hours to block the thyroid hormone synthesis by Wolff-Chaikoff effect. দুটো কথা আজকে বলা হয়েছে, একটা হচ্ছে Wolff-Chaikoff effect, আর একটা কথা বলা হয়েছে জর্জ বেস্টফ ফেনোমেনন। একটু পরে আসছি। Additional therapeutic measures are hydrocortisone 300 milligram, then 100 every 8 hours, antibiotics, and to sequester thyroid hormones, cooling, oxygen, and IV fluids. What is Wolff-Chaikoff effect and what is George-Bristow phenomenon? What is Wolff-Chaikoff effect? What is George-Bristow phenomenon? Both are related to iodine excess. Both are related in the setting of, in the context of hyperthyroidism. What is Wolff-Chaikoff effect? George Bristow, Wolff-Chaikoff, তার মানে less iodine. Both are excess iodine, both in the context of hyperthyroidism. প্রথম কথা হচ্ছে জর্জ বেস্টো এক্সেস আয়োডিন যে জন্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটাকে আপটেক করলো, থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের ক্ষমতা থাকলো না সেন্স করা যে বিপদ ঘটতে পারে, তারপরে এক্সেস থাইরয়েড হরমোন সিনথেসিস হচ্ছে। দিস ইজ দ্য জর্জ বেস্টো ফেনোমেনন, মানে এক্সেস আয়োডিন প্রডিউসিং হাইপারথাইরয়েডিজম অর আ স্টেট অফ থাইরোটক্সিকোসিস। Wolff-Chaikoff ফেনোমেনন হচ্ছে ঠিক উল্টোটা। এক্সেস আয়োডিন যখনই দেখলো, ঠিকই বলছিলিস কিন্তু আমতা করছিলিস, তবে আমি ভুল বলিনি। আমি বলেছিলাম তোর রাস্তা ঠিক ছিল, বাইকটা ঠিকই চালাচ্ছিলিস, কিন্তু তুই পরিষ্কার ফার্স্ট গিয়ারে চালাচ্ছিস, নতুন প্র্যাকটিস করছিস তো সেজন্য। যাই হোক, বেড়ে গেলাম। Wolff-Chaikoff সিনড্রোম হচ্ছে এক্সেস আয়োডিন গ্ল্যান্ড সেন্স করলো, ওটা ব্লক করে দিল। ঠিক আছে, ওটা একই রকম। ওর একটা ফ্লো চার্ট ছিল, সেটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না, মনে হয় তোলা হয়। যে কোনো কোয়েশ্চেন্স আছে? কোয়েশ্চেন্স এর মধ্যে প্রথমে যেটা কথা হচ্ছে, আমি একটা কথা বলেছিলাম যে আমরা দুটো ভাবে অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগ থেরাপি শুরু করি। একটা বলেছিলাম যে টাইট্রেশন প্রসেস বা টাইট্রেশন স্ট্র্যাটেজি, যেখানে ইনিশিয়াল ব্লকিং ডোজ ফলোড বাই গ্র্যাজুয়াল টাইট্রেশন by means of assessment of FT4 initially and then FT4 and TSH concentration. আর একটা জিনিসের কথা বলেছিলাম ক্লিয়ারলি, সেটা হচ্ছে যে ব্লক অ্যান্ড রিপ্লেস বা ব্লক রিপ্লেস। সেক্ষেত্রে দুটো জিনিসের কথা বলা ছিল, যে অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগস প্লাস LT4 থেরাপি। এবার আমি টাইট্রেশনটা কিভাবে করব, কোনটাকে আগে কমাবো। দুটো স্ট্র্যাটেজির কথা বলেছি, আবার রিপিট করছি। টাইট্রেশন মিটে গেছে। সেকেন্ডটা বলেছিলাম ব্লক অ্যান্ড রিপ্লেস, অর্থাৎ ব্লক করছি অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগস দিয়ে, রিপ্লেস করছি T4 দিয়ে। এবার আমাকে মনিটর করতে হবে বাই মিনস অফ FT4 ইনিশিয়ালি অ্যান্ড লেটার FT4 অ্যান্ড TSH। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমি প্রথমে কোনটাকে আমি টাইট্রেট করে কমিয়ে নিয়ে আসবো। ফার্স্ট দুটো তো দিলাম, এবার তো আমাকে উজ্জ্বল করতে হবে, কোনটাকে ফার্স্ট হাত দেবো। T3 দিলি, হ্যাঁ ঠিক আছে। LT4 অর্থাৎ LT4 ডোজটাকে আস্তে আস্তে রিডিউস করার চেষ্টা করব, কিপিং ইনট্যাক্ট দ্য ডোজ অফ
thyroid blocking antithyroid drugs. তারপর T4 টোটালি রিপ্লেস করার পরে যদি দেখা যায় তখন আমি আস্তে আস্তে রিডিউস করার চেষ্টা করব দ্য ব্লকিং ডোজ অফ অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগস। ঠিক আছে, আর কিছু? আরো দুটো জিনিস বাদ গেছে। থাইরয়েড অ্যাক্রোপ্যাথির কথা বলতে গিয়ে আমি থাইরয়েড ডার্মোপ্যাথির কথাটা একদম বলতে ভুলে গেছি। থাইরয়েড ডার্মোপ্যাথিটাও খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। ইউজুয়ালি দেখা যায় যে নন ইনফ্লেমড indurated plaque over the anterolateral aspect of the lower legs, especially over the shin bone, having a non-inflamed indurated plaque over the anterolateral aspect of the lower leg, having a dark brown or purple discoloration with orange in skin or orange skin appearance known as pretibial myxedema. নাম কিন্তু pretibial myxedema. This is the thyroid dermopathy. তাহলে thyroid ophthalmopathy, thyroid dermopathy and thyroid acropachy. আগের দিন ক্লাসে আমি একটা কথা বলেছিলাম, কেউ কোনো প্রতিবাদ করেনি, আজও পর্যন্ত আসেনি, না মেসেজে, না কথাতে, না সামনাসামনি। আমি বলেছিলাম আগের দিন যে ক্লাবিং ইন কেস অফ হাইপোথাইরয়েডিজম। হাইপোথাইরয়েডিজমকে ক্লাবিং হতে পারে? আগের দিন ক্লাসে আমি বলেছিলাম হাইপোথাইরয়েডের ফিচার্সে ক্লাবিং, ক্লাবিং অফ দ্য ফিঙ্গার্স, দ্যাট মিনস ডিজিটাল ক্লাবিং। সেটা কি ভুল বলেছিলাম? কোনো প্রতিবাদ আসেনি আজও পর্যন্ত। তার মানে হয় কেউ ক্লাস করেনি বা হয়তো প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পাইনি, কিছু মধ্যে একটা। কেউ একজন বলুক। কিছুক্ষণ আগে বললাম থাইরয়েড অ্যাক্রোপ্যাথি is a feature of thyrotoxicosis manifested by onycholysis digital clubbing. এই কথাগুলো বলার চেষ্টা করলাম। তাহলে আমি কি সেদিন ভুল বলেছিলাম? গুড। এই তো হাইপোথাইরয়েডিজমে কি করে হয় যদি হাইপারে হয়? হ্যাঁ, প্রথম কথা হচ্ছে যে এই কথাটা আমি যেচে জিজ্ঞাসা করেছি, আমি ভুল বলেছি, আমি আগে স্বীকার করিনি। এটা হচ্ছে ভেরি ভেরি রেয়ার থিং, কারণ আমার ভুল আমি সবসময় স্বীকার করি। দরকার পড়লে যে ক্লাসগুলো পোস্ট করা হয় সেগুলো তো আমি আমার কমেন্টে লিখে দিই লাইনটা ভুল আছে, অথচ এটা আমি স্বীকার করলাম না। তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে রেয়ার থিং যে আমি স্বীকার করিনি। ইট ইজ এ রিয়ালিটি। সো এইরকম রিয়ালিটির মতো ওটাও রেয়ার। ইন কেস অফ হাইপোথাইরয়েডে থাইরয়েড অ্যাক্রোপ্যাথি হতে পারে উইথ ডিজিটাল ক্লাবিং, রেয়ার অ্যাজ মি। Usually profile thyrouracil is given in the first trimester. প্রোফিল থাইরোউরাসিলের একটা দোষ হচ্ছে যে ট্রান্সপ্লাসেন্টাল প্যাসেজ ঘটে, সেই জন্য ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার, সেটি 12 থেকে 16 সপ্তাহ পর্যন্ত প্রোফিল থাইরোউরাসিল দেওয়া যেতে পারে। তারপর পারপক্ষে চেষ্টা করো কোনো অ্যান্টিথাইরয়েড না দিতে, বা যদি দেখা যায় পেশেন্টের ডোজ পার ডে অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগসের ডোজ 2.5 to 5 milligram of carbimazole, প্রোফিল থাইরোউরাসিল 75 মিলিগ্রাম পার ডে থাকে, তাহলে ওয়েট করা প্রেগনেন্সি কিছু না হয় ভালো। তুমি যদি আমাকে দিতেই হয়, যেটা বাধ্য করতে হয়, তাহলে ওই যে কথাটা বলার চেষ্টা করলো যে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার আপ টু 16 উইকস তোমরা ইউজ করতে পারো প্রোফিল থাইরোউরাসিল, তারপর সাবস্টিটিউটেড বাই কার্বিমাজল। অনেকদিন পরে সাইনাটা খুব ভালো কথা বলেছে, সঠিক কথা নিখুঁতভাবে বলেছে। ঠিক আছে, এবার কথা হচ্ছে যদি বাচ্চার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নিওনেটাল থাইরোটক্সিকোসিস ডেভেলপ করেছে, তাহলে মা যে ডোজে খেত সেই ডোজটাকে বাচ্চার ক্ষেত্রে কন্টিনিউ করো। আচ্ছা, একটা কজ বলেছিলাম না, স্ট্রামা ওভারিয়াই, সেটা কি জিনিস? ঠিক আছে, স্ট্রোমা বল, ইউকে আমি বলবো স্ট্রামা ওভারিয়াই, সেটা কি? একটোপিক থাইরয়েড টিস্যু ইন দা ওভারি, সেটা বলবি না ovarian neoplasm containing excess amount of thyroid tissues?
কেন বলছি মেডিকেল সায়েন্সের কথাগুলো কিন্তু প্রিসাইজলি বলতে হবে। তোর বক্তব্য ঠিক, লাইনটা হবে ovarian neoplasm containing excess amount of thyroid tissues, এটা বলাটা বেটার হতো। ঠিক আছে, ভুল বলিনি, কিন্তু বলছি এটা বেটার হতো। আর আমরা বলেছিলাম, আর আচ্ছা একটা সব থেকে মজার ব্যাপার কি জানিস, টিআরএবিটাকে কি বলতো, কি বলা হয়? টিআরএবি আমি বলেছি থাইরয়েড্রোপিন অ্যান্টিবডি, তাই তো? এটাকে কেউ কেউ বলে আবার টিএসএইচ রিসেপ্টর অ্যান্টিবডি। খুব ইন্টারেস্টিং, কিন্তু কোনটা যে ঠিক আমি নিজেও জানি না। প্রিপারেশন অফ সার্জারি, একটা পেশেন্টকে সার্জারিতে নিয়ে যাওয়ার আগে আমি কি করব? ফার্স্ট হচ্ছে টু অ্যাচিভ আ ইউথাইরয়েড স্টেট বাই মিনস অফ অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগস অ্যান্ড আয়োডিন। And antithyroid drugs. Why? Reduction in size, তারপর গুড, তারপর আরে সে তো হলো, সেটা করি তো করবি। দুটো কথা ঠিক বলেছিস, একটা বলেছে রিডাকশন ইন সাইজ, দু নম্বরও বলেছে প্রোফাইল্যাক্সিস আর গার্ড এগেইনস্ট দ্য থাইরোটক্সিক ক্রাইসিস আর থাইরয়েড স্টর্ম, আর থার্ড হচ্ছে রিডাকশন অফ দ্য ভাস্কুলারিটি, কারণ ভাস্কুলারিটি না কমালে কাটলে তার ব্লিডিং এর চান্সটা অনেক বেড়ে যাবে। তাহলে তিনটে পয়েন্ট, দুটো একদম সঠিক বলেছিস, থার্ড পয়েন্ট আমি যোগ করে দিলাম, reduction in size, reduction in vascularity to prevent or guard against development of thyrotoxic crisis. Good.